He thinks that he is increasingly frustrated with leaders of both countries. He wants to see a permanent ceasefire. I understand. Gedung Putih pada hari Senin 29 April 2025 menyampaikan bahwa Presiden Donald Trump semakin menunjukkan rasa frustasinya terhadap para pemimpin Rusia dan Ukraina. Trump dikabarkan ingin segera melihat terciptanya gencatan senjata permanen untuk menghentikan pertumpahan darah. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt bertepatan dengan pengumuman Presiden Rusia Vladimir Putin yang menawarkan gencatan senjata sepihak selama 72 jam di Ukraina dalam rangka memperingati Hari Kemenangan Perang Dunia II. Namun, Kiev menolak tawaran tersebut dan menilai langkah Putin sekedar simbolis. Mereka menuntut gencatan senjata yang lebih panjang dan segera dilakukan. Dalam keterangannya, Leavitt mengatakan bahwa Trump meski tetap optimistis terhadap tercapainya kesepakatan, tetapi tetap realistis dalam membaca situasi. Ia mendorong kedua belah pihak untuk duduk bersama mencari solusi damai. Trump juga menegaskan keinginannya untuk dikenal sebagai presiden pembawa damai di tengah konflik Rusia-Ukraina yang terus memanas. Look, the president talked about this after the meeting himself yesterday when he took questions from reporters on Air Force One. He thinks that he is increasingly frustrated with leaders of both countries. He wants to see a permanent ceasefire. I understand Vladimir Putin this morning offered a temporary ceasefire. The president has made it clear he wants to see a permanent ceasefire first to stop the killing, stop the bloodshed. And while he remains optimistic he can strike a deal, he's also being realistic as well. And both leaders need to come to the table to negotiate their way out of this. And I do think that the president meeting with President Zelensky shows that he is exuding a lot of effort and time into this because he wants to be a peacemaker president, which he was in his first term. He intends to do that again. And this is an incredibly difficult situation and conflict that President Trump inherited from President Biden, who allowed this war to start in the first place, but he's focused on solving this problem. Does anyone have border questions? Sebelumnya, Putin pernah menawarkan gencatan senjata sepihak selama 30 jam saat Paskah. Saat itu, Ukraina sempat menyatakan kesiapan membalas niat baik tersebut, namun kedua belah pihak saling menuduh melakukan pelanggaran, dengan serangan tetap berlangsung. Pemerintahan Trump juga pernah menengahi kesepakatan penghentian serangan terhadap infrastruktur energi selama 30 hari. Namun kesepakatan ini gagal dipatuhi sepenuhnya dengan masing-masing pihak saling menyalahkan. Di akhir pekan lalu, Trump menyampaikan keraguannya atas ketulusan Putin dalam menjalankan kesepakatan damai. Sebab, di tengah proses negosiasi, serangan rudal Rusia terhadap wilayah sipil Ukraina justru terus berlanjut.